Eu não estou falando de exterioridades. Eu estou falando do que o Evangelho vai realizar de lindo e de belo em você, se você abrir a sua casa espiritual para o trabalho do Espírito de Deus, do Evangelho, do ensino e do Deus vivo, entalhando, esculpindo a sua alma com beleza e com sabedoria. É disso que eu estou falando. Olha só, veja já ajudar. É aí. In the high desert of northern New Mexico, if you listen carefully, you just might hear something more than the wind. It's the underground sound of a man obsessed. His name is Rob Paulette, who for the past 25 years, with only his dog for company, has been scraping and shaping New Mexico's sandstone into man-made caves of art. Do you think you're obsessed with cave digging? Would you call a child being obsessed with play? You wouldn't use that word obsessed. You know, when you're doing something you love and are drawn to it, you want to do it all the time. So this is sort of the cave staircase, huh? Yeah. He calls them his wilderness shrines, massive in scale, poetic in their design. If his work takes your breath away, well, that's just what he hoped it would do. I see this as an environmental project. I'm trying to open up people's feelings. So you call this one what? I call this the tree of human kindness. This small opening pales in comparison to the cavern he's dug inside. How long did this take? Close to 900 hours. 900 hours? Yeah. You wanted, though, this sense of sort of being enveloped by a tree. Yes. He sees himself as a magician, playing with space, both big and small, who creates what he calls the cave effect. It has a lot to do with the juxtaposition of opposites. The sense of being underground with light streaming in. The intimacy of being in a cave, yet the columns end up very large, sometimes 30, 40 feet high. He has no degree in sculpting, he's not a structural engineer, and he's not an architect. He's simply a man who found his passion. Most of the wonder that I feel is in the actual making of the caves. Once they're made, you move on. I move on if I want fresh wonder. He's found that fresh wonder digging about a dozen caves so far, most commissioned by nearby residents who want a piece of livable art. What was here before you started digging? Well, there was just hillside. This cave along the Rio Grande River even has power, a wood floor, and a colorful bathtub with running water. It took Paulette 2 years to dig. He charged a mere $12 an hour in labor. You don't do this for the money. You're not getting rich off making these beautiful places. No, it's the process. You know, I'm having the time of my life. You can see the way they're offset here. Amazingly, Rob Paulette's designs have been largely unnoticed. Until recently, that is. I use only hand tools. Shovels, mattocks, scrapers. A documentary filmmaker heard of the caves and spent 3 years following Paulette as he dug. The result was Cave Digger, a film so unique it was nominated for an Academy Award. I'm in the big time now, so... Suddenly, Rob Paulette was a caveman with a following. So I take it in your career as in real estate, you've never really had to sell caves before. This is definitely a first. Realtor Tom Abrams is now selling 2 of Paulette's caves, along with the 200 or so acres around them, for close to $1 million. But Paulette won't see any of that money. It all goes to the seller. Does it ever get lonely up here, doing all this work? You know, I'm never lonely. He agreed to show us his latest project. This is the largest thing I've ever done. He calls it his magnum opus. I'm taking all the things that I've learned
in all the other caves over the years, and finally getting an opportunity to experiment with gilding the lily. His plan is not only to just carve, but paint these sandstone walls, creating what he hopes will be a healing retreat, a community gathering place, complete with a waterfall. Half this room is going to be a pool. Oh my God. And they'll be seating around the bottom. At 67, he'll be well into his 70s before he shares this cave with the world. He hopes those who come here will find in its solitude what Paulette already has, a sense of peace and purpose. If there was one simple thing you wanted people to take away from being in one of your caves, what would it be? At least a moment or a length of time in which they had a deeper feeling and deeper understanding of themselves and life. Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O profeta Ezequiel, que é citado por Jesus no texto de João 7, quando Jesus disse, assim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, ele estava se referindo ao que Ezequiel profetizara sobre aquele templo que crescia para dentro. Lá na profecia de Ezequiel está descrito, são 3 capítulos daquela descrição, de um templo que você entra, a porta pequenininha, como a porta de uma gruta dessa. Mostre aí, por favor, ajudar, sem o áudio deles. Só o interior. Pequena porta. Assim como Jesus disse que estreita é a porta, apertado é o caminho, é a entrada. Disso que conduz para a vida. Vida. Lá em Ezequiel, você vê que o templo, acerca do qual Jesus fala, cresce para o lado de dentro. Não é um templo construível para o lado de fora. Você entra e tem 1 metro na porta de entrada. Quando você vai entrando, ele vai crescendo, crescendo, crescendo para o lado de dentro. Jesus disse: assim é com todo aquele que me acolhe. O milagre, a beleza, o design, vai todo sendo construído dentro. Olha quanta beleza para o lado de dentro. E olhe o tipo de mente que esse homem tem. É o tipo de mente, mostra por favor um pouco mais as imagens, é o tipo de mente extremamente semelhante àquilo que o Evangelho ensina para nós. O Evangelho nos ensina que a hipocrisia dos fariseus constrói para fora, para mostrar, e o objetivo é exibir para o lado de fora alguma coisa apreciável, só fachadas. Já Jesus disse que o trabalho do Evangelho é construir para dentro, não é para fora. Ele disse: do lado de fora ninguém precisa saber. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, constrói para dentro. Na casa do meu pai há muitas moradas. Todas elas são construídas a partir do interior, porque é do interior que procedem todas as coisas. Se o teu interior for bonito, for lindo, todo o teu ser vai ser lindo. Mas se o teu interior é horrendo, é cheio de rapina, e do que não é vida, do que é imprestável, então tu serás abominável do lado de fora. O convite do Evangelho é esse. É para que eu invista tempo na beleza da minha interioridade, nesse trabalho, nessa oferta à artesanalidade do Espírito Santo, do ensino do Evangelho, modelando belezas e belezas divinas. Quem olha de fora não precisa ver nada além, como Paulo disse, do que de mim vê e em mim ouve. Não precisa ver nada além do que em mim vê e de mim ouve. Mas do lado de dentro, há belezas incompartilháveis. São pérolas e riquezas entre mim e o meu Senhor. E a grande beleza a ser buscada é essa, que a gente vai decorando eternamente no interior e no coração. Esse é o chamado do Evangelho.
Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, vai viver como um fariseu até morrer. Eu espero que não seja o seu caso, que você esteja entendendo e que hoje seja dia de conversão. Vem Vê TV, o canal é você.